Alright, so this is our class, okay, E-Dagang. In English we call it e-commerce, EPPK3123. So basically kita akan buat kelas ni the start daripada pukul 8 because I have another class at 11 AM. So saya nak ada gap sikit lah in between that. So what you are going to learn, the outcome, your learning outcome after you have attended the class. Okay, selepas berakhirnya kursus ini, pelajar seharusnya mampu menunjukkan ilmu asas dan kemahiran dalam e-commerce, elektronik dagang, memahami pelbagai mekanisme perniagaan online, membina website perniagaan, mampu mengintegrasi konsep e-dagang kepada pelbagai fungsi perniagaan dan membina pelan perniagaan e-dagang. Okay, so basically we are going to learn about e-commerce. Okay, e-commerce ni memang sangat tepat sekali lah pada masa sekarang sebab especially time PKP, PKPD ni kan, PKPB dan sebagainya. Keperluan kita untuk menjalankan perniagaan di atas talian tu lebih meningkat. Saya pun baru saja actually set up my e-commerce website. Nanti saya akan share lah. So since I have just started, saya boleh share my experiences, the good thing and the bad thing about menjalankan perniagaan secara online. Anybody of you yang dah ada e-commerce website ataupun senang cakap lah, contohnya macam Shopee, shop dekat Shopee ataupun Lazada ke ataupun anywhere, Shopify ke, anybody yang dah pernah buat? Tak ada. Okay, anybody yang nak belajar macam mana nak set up kedai dekat Shopee? Okay, so nanti kita akan share lah macam mana cara buat. And you have to do one anyway for your assignment. So dah boleh start lah thinking of what kind of produk yang you nak jual. Okay, because nanti you nak set up. It doesn't mean that you mesti jual, start selling, but if you can make that website to running, that is the best lah for your assignment. Okay, tu kita cerita kemudian. Now, kita punya basically untuk kelas ini, kalau macam kelas yang kelas dulu you all dengan saya buat saya punya notes sendiri, tapi untuk kelas ni saya akan follow this main reference, okay, e-commerce by Lawden and Trevor 2019. So nota akan berdasarkan inilah. And these are the additional references. Okay, so these are the things that I know you want to know. Basically the implementation, the classes will be, topics yang kita akan buat adalah introduction kepada e-dagang. Kita akan belajar tentang infrastruktur teknologi e-dagang, pembinaan website dan proses pengurusan. Okay, kemudian model perniagaan e-dagang, keselamatan e-dagang dan penyelesaian secara teknologi. This is very important actually. Sistem bayaran e-dagang, konsep pemasaran internet, komunikasi pemasaran internet, etika dan isu peraturan internet, pelan perniagaan e-dagang, perniagaan digital dan media sosial, integrasi penggunaan media sosial dan e-dagang, tugasan amali. Actually we will not have sini saya terlupa pula nak ubah. Basically we don't have group project. Okay, we will have individual project. So because masing-masing berada di rumah ataupun mungkin ada yang berada, you all semua berada dekat rumah kan? Tak ada yang dekat campus kan? So I think it will be easier for you to do your assignment on your own. Of course you can discuss with your friends, tu tak ada masalah, but I would like you to have your own your own assignment lah. Okay, sekejap ya.
Apa dia? Saya tak terputus-putus. Tak apa, nanti boleh tanya dekat chat Saya tak apa dengar tadi. Okey. Tentang evaluation, okey. Tentang evaluation, kita akan ada quiz, 3 kali quiz. Okey. So kita akan ada secara regular lah, after 2 or 3 weeks of classes kita akan ada satu quiz. Okay, so berselang macam tu lah. Kemudian kita akan ada project. So this is individual project 30%. Okay, nanti saya akan terangkan tentang project tu later sebab ni pun ada lagi yang tak masuk kan. Kemudian I will also letakkan 10% untuk your involvement in class. Okay. Saya nak tengok mungkin ada lagi yang tak masuk. Alright. Okay. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Satu soalan. Okay, yang doktor kata kuis 1, 2 dan 3, 20% tu maksudnya setiap kali kita belajar tu akan ada kuis ke atau macam mana? Setiap 2-3 minggu kita akan ada satu kuis. Oh, okay. Depends on the chapter lah. Yes. Maksudnya katakan kita dah belajar chapter 1 to 3. Lepas tu saya kata okay, we are going to have a quiz. So that quiz will be based on what you have learned from chapter 1 to 3 lah. And then quiz 2 contohnya 4, 5, 6. So based on the chapters that you have learned. Okay? Before the quiz. Doktor lagi satu, yang buku untuk E-Dagang, ada tak e-book dia? E-book dia ada. Kalau ada siapa yang nak, nanti kita communicate dekat dalam WhatsApp group. I will get the e-book for you. I will have to let Mr. Tan knows first lah. Okay, doktor. Supaya siapa yang nak nanti inform saya. Nanti kita buat list dekat dalam tu. Dalam WhatsApp group. Satu lagi, for the quiz, kita akan buat macam hari tu juga, which means that dia bukan online, yang online lah. It's like a take home quiz. So I give you the questions, you go back, you tak go back lah, you memang ada dekat rumah kan. You do the quizzes tu, mungkin dalam 2-3 hari saya bagi deadline dia, dalam 2-3 hari, then baru you hantar balik. Okay. Any other question? Doktor. Saya. Untuk projek tu, projek sendiri dengan projek kumpulan ke? Tak. Projek tu adalah projek individu sahaja. Tiada projek kumpulan. Yang ni saya lupa nak padam. This one is actually for yang lama punya. Nanti saya akan padam this one. Okay, thank you doktor. Ada lagi? Kuis dalam bentuk apa, Pan? Kuis? Macam you first time join kelas saya ke? Tak. Okay. Macam hari tu lah. Macam hari tu maksudnya saya bagi Google Form. Okay. Nanti you all buat macam tu lah. Objektif lah cerita dia. Doktor, saya ada soalan. Nak tanya untuk course ni akan ada final exam ke? Tiada. Okay. Terima kasih doktor. So your assessment, your evaluation will be based on this lah. Ini sahaja. 3 quiz, 1 projek, individual project, dan yang 10% tu adalah your involvement in class. So your involvement in class,
it can be during sini, dalam kelas kita sini, ataupun dekat dalam your communication with me dalam WhatsApp group. Because I understand maybe some of you will have some difficulty accessing the class online. Okay, so if you have any problem, ada apa-apa soalan nak tanya, ataupun if there's a question that I've given you and you want to answer but you cannot answer in the class during online class, then you can answer me on the WhatsApp. So yang itu pun saya akan kira sebagai penglibatan dalam kelas. And I hope this session is successfully recorded so that saya boleh letak dalam saya punya YouTube channel. So I will create saya akan letak dalam YouTube channel, nanti saya bagi link macam dulu juga. Sekejap. Masa kelas you all saya ada letak dalam YouTube channel ke? Sempat ke? Ada kan? But anyway, I will put in YouTube channel as well lah. I think you can see juga kan, sebab nanti dia akan tersimpan dekat dalam kita punya Teams ni. Okay, okay, alright. So kalau everything is good, kalau tak ada soalan lagi, okay, kita akan pergi ke konten kita hari ini. Okay, so can you see this one? Okay, so this is the the reference that we are using. Okay, I do recommend you to have e-book untuk e-commerce ni because bukan sahaja untuk kelas ini tapi juga untuk your reference in the future. Okay, because e-commerce ni adalah something yang you akan buat, okay, because you I am sure ramai yang berminat dengan keusahawanan kan. So you akan buat dan it is the thing now. So you have to know it, you have to have a good grasp on it. So saya galakkan you all ada buku ni lah. Tapi saya tak wajibkan ya. Okay, so what are we going to learn for today's class? So our learning objectives, this is very important for us. Actually ni adalah study tips juga. You need to understand what is your learning objectives, okay, every time you study, sebab that is benda tu yang kita tu maksudnya lecturer lah, okay, your pengajar, your educator yang akan assess you at the end of the day. Maksudnya bila exam, yang itu yang kita nak test, sama ada you dah capai learning objectives or not. So one of the study tips yang saya boleh bagi adalah bila you nak study, you must strategize first. Jangan main baca, ingat, baca, hafal, that is not a good strategy lah. Okay, the strategy is you must make sure that you know at the end of your study tu apa yang you dapat. Okay, so untuk chapter ni, okay, our learning objective is to understand why is it important to study e-commerce. Semua orang kata e-commerce ni, e-dagang ni sangat penting. Tapi why is it actually very important? So we need to have some numbers lah. Okay. And you need to be able to define e-commerce. Define ni meaning to say bukan hafal satu-satu Define means you understand and you know the keywords. What makes an e-commerce? Okay, e-commerce tu apa? You tahu keyword je dah, cukup lah. Okay, tak payah nak hafal ayat yang penuh. Okay,
Understand how e-commerce differs from e-business. So apa perbezaan di antara e-commerce dengan e-business? Identify the primary technological building blocks underlying e-commerce. Okay, apakah teknologi yang berada di sebalik e-commerce yang kita nampak? Apa yang kita nampak ni adalah surface. As a user, we enjoy using e-commerce. Tapi if you are working behind the scenes, okay, di sebalik tabir, macam mana sebenarnya, what is the technological foundation yang yang makes e-commerce ni happen, okay? Yang merealisasikan e-commerce lah, e-dagang. And recognize major current themes in e-commerce. So when we talk about e-commerce, if you are in business, what are the current trends? If you are, mungkin tak semua dekat dalam ni yang akan jadi usahawan, I'm sure. Maybe some of you nak jadi lecturer, for example, you want to become an educator. Doesn't have to be a lecturer lah. Okay, but maybe you want to be a researcher. Okay, so what are the themes in e-commerce yang you boleh gunakan for your further research? Okay, so that is quite important there. And then you must be able to identify and describe the unique features of e-commerce technology and discuss their business significance. Okay, so mesti tahu itu. Okay, what are the unique features of e-commerce? E-commerce technology, the technology yang build up e-commerce. Kemudian describe the major types of e-commerce, understand the evolution of e-commerce from its early years to today. Describe the major themes underlying the study of e-commerce, identify the major academic disciplines contributing to e-commerce. So basically we are going to learn the basics and also the history of e-commerce lah today. Okay. Have you used Uber? Uber dah tak wujud dah. Okay, dekat Malaysia ni. So have you ever used Grab? Ataupun any on-demand services dekat Malaysia or in your country? Yes. Puan, Ya. Yeah. nak tanya. Ah, Puan tengah baca slide ke? Sebab kat saya dengan kawan lain tak gerak. tidak bergerak. Ah, Why ya? Oh, okay. So which means that you are still looking at learning objectives? dia macam dekat ada chapter 1, chapter 2, chapter 3 macam tu. Oh, ya ke? Okay. Baiklah, sekejap Wait, let me stop dulu. Okay. Sekejap, I open my window first. Dia tak keluar dekat saya punya Windows. Sekejap. Sekejap let me buka balik. Okay, sekarang nampak tak?
Sekarang nampak tak apa ni PowerPoint? Tak. Tak Dia nampak. sama lagi macam tadi. Sama juga macam tadi Ah, Okey. Sekejap I'm trying to figure this out. Yang ni tak. Finally baru keluar cik. Okay, now nampak? nampak Puan. Thank you. Ya, dah nampak. Dah nampak dah doktor. Yay. Thank you for telling me that. Sebab dia tak keluar, dia tak macam Webex kan. Webex kalau saya pergi dekat window tu, kalau saya gerakkan window tu akan, maksudnya daripada yang tadi tu, kalau saya ni dia akan follow lah, ikut. Okay, now I understand this thing. Alright. Okay. kita mula balik lah. Okay. So, sebab ada juga yang baru masuk So, this is going to be your preference, okay, for this semester, for this class, okay, e-commerce 2019, business, technology and society. So, saya memang galakkan you all gunakan e-book, okay, because dia akan jadi you punya reference yang akan digunakan, bukan untuk exam saja, akan digunakan untuk your further immersion dalam bidang e-commerce ni. Dan saya memang apart from the book, saya memang sangat galakkan you all untuk mendalami ilmu e-dagang. Sebab sekarang ni if you are not an entrepreneur, if you don't become an entrepreneur, pekerjaan zaman akan datang, bukan zaman akan datang, sekarang pun sudah, will be based on will center around e-dagang, will center around e-commerce. Sekarang dah banyak kan pekerjaan pengurus media sosial, social media, kemudian customer services yang berkaitan dengan e-dagang. Baru-baru ni, just before this, TikTok dia mula nak melebarkan sayap di Malaysia. So masa tu ada sangat banyak peluang pekerjaan dalam bidang e-commerce. So kalau you tengok dia punya gaji dia punya gaji yang ditawarkan oleh TikTok untuk that kind of pekerjaan, pada saya adalah sangat lukratif. Sangat tinggilah gaji dia. You can get like, even you are, kalau starting pun you boleh dapat 3K and above. Okay, ada yang 5K. So especially in customer services, yang berkaitan dengan customer services, because e-dagang is about customer services anyway, gaji dia memang tinggi. Okay. For those who can speak other languages, contoh macam katakan macam saya kan, saya tahu cakap Japanese, there are always job opportunities in customer services dalam bahasa tu, dalam bahasa Jepun. So when you are being paid in that plus
punya bidang kan, maksudnya bidang yang tak semua orang ada, you will get higher pay. So sama juga macam e-commerce ni sekarang ni dia masih lagi booming. Okay, dia belum jadi like 100% normalized punya pekerjaan. So gaji yang ditawarkan tu adalah sangat tinggi. Okay, and especially bila company yang offer tu adalah company yang global company lah. Okay, so it's a thing that you must know, wajib tahu dan pada saya sangat wajib untuk didalami. So our class today will be on the revolution about e-commerce. Okay, so these are the learning objectives. Okay, macam saya cakap tadi, before starting, sebelum you buat ulang kaji, sebelum you nak start studying something, you must know at the end of the study apa yang you akan dapat, apa yang you akan ilmu baru yang you akan dapat, apa yang you mesti capai at the end of the study. So mesti hadam ni dululah sebelum you start studying. So bila you study tu ada tujuan, ada hala tuju. You boleh tahu apa yang penting, apa yang tak penting, okay, apa yang perlu diingat, apa yang tak perlu diingat. Okay, so saya kata ingat bukan hafal. Okay, apa yang you perlu faham, bukan nak kata apa yang tak perlu difahami. Sebab ada fakta yang main, ada fakta yang sub. So tak perlulah hafal yang sub tu. When you understand, those things will get to you. Okay, tapi bila you study secara terarah macam ni dengan mengetahui you punya learning objectives, you akan jimat banyak masa. Okay, so these are the things that you need to know. We basically in this class we are going to learn the basics, the foundation of e-commerce, the basics of the technology behind e-commerce, and also the usage of e-commerce and the history of e-commerce lah basically. Right, so we stopped here tadi. What are the kinds of e-commerce ataupun on-demand services yang you pernah guna? Name one. Tahu tak apa maksud on-demand services? Yang tengah orang ramai pakai. Permintaan tinggi. Ha? Permintaan tinggi. No. On-demand is bukan permintaan tinggi. Food Panda puan. Apa dia? Food Panda. Food Panda adalah satu contoh on-demand service. So apa dia actually on-demand service ni? Kita nak fahamkan dulu the word on-demand service. On-demand services. Because you will see this perkataan ni di mana-mana nanti. Dekat TV pun ada on-demand channel. So apa maksud on-demand services ni? Okay. Contoh macam Grab dengan Food Panda, masa bila you all gunakan Grab dengan Food Panda? Kita ambil dua contoh ni je lah dulu. Masa kita perlukan dia lah. Okay. Masa you all perlukan baru you gunakan. Bila you lapar, you tak nak keluar, masa tu you ataupun you tak boleh nak keluar, masa tu you perlukan Food Panda. Okay. Masa you nak pergi somewhere tapi you tak ada kenderaan, okay, masa itulah you gunakan Grab. So maksud on-demand service ni adalah servis yang you perlukan bila you perlu. Okay, time tak perlu you tak guna. Okay, so contohnya katakanlah saya berada di rumah. Saya boleh masak. Saya tak perlukan Food Panda. So masa tu saya tak gunalah Food Panda. Tapi katakan contohnya hari ni saya ada 2 kelas. So by the end of the second class dah pukul 2 saya dah letih. So saya dah penat dah, saya tak nak masak. So but I'm hungry. So I need Food Panda. So on-demand services maksudnya adalah servis yang kita gunakan apabila at that particular point of time yang kita perlukan. Okay? So you nak pergi airport sekarang. So sekaranglah you perlukan Grab. 1 jam lepas you tak perlukan. Okay? 2 jam lepas, semalam you tak perlukan.
But this minute, okay, this point of time, you need a taxi to go to airport. So, dan masa tu lah servis tu akan datang pada you. Bila you demand lah. When you demand the service. Okay, so servis tu akan datang pada you at that point of time. Okay, dia tak datang lagi 1 jam. Dia tak datang esok. Tidak. Dia datang at the minute when you call it. Okay, when you tekan call. Apa dia panggil? Book your driver. Contoh kan. Saya pun dah tak ingat dah. Book your driver. So dia akan beritahu, okay, driver ni akan sampai dalam masa 5 minit. That is on demand service. Okay. So internet is all about giving services on demand when and where the customer wants it. Okay. So that is a very important component of of e-commerce. Okay. So dan itu yang membezakan di antara e-commerce dengan business based on e-commerce dengan business yang tidak based on e-commerce. Senang nak ingat, taxi dengan Grab. Okay. So macam mana you nak cari taxi? You kena tunggulah. Tunggu sampai bila taxi tu datang. Dan baru you tahan, barulah you boleh naik dan jalan. But Grab, you boleh dapat pada ketika yang you perlukan. So that is a difference. And actually that answers the second question lah. What is the appeal of these companies for users and providers? It makes it very convenient for us to do whatever we need to do. Okay, if you're hungry, you get the food. If you want to go somewhere, you get the car, you get the taxi. Okay, apa lagi? Bagi saya lagi contoh, apa lagi on demand services yang you pernah gunakan? Selain daripada Grab dengan Foodpanda. Ataupun pernah dengar lah kalau tak pernah guna pun. Pernah ternampak dia punya iklan ke? Anything else? Waze boleh ke puan? Yeah, Waze boleh. Waze is also, Waze dengan Google Map is also an on-demand service. Because you nak tahu kat mana you nak pergi, ke mana you nak pergi, macam mana cara nak pergi at that point of time. Dan Google Map ataupun Waze akan bagi you, okay, this is the route that you can take and you will arrive there dalam masa, say 40 minutes. Otherwise, kita punya option adalah kena tengok map lah, kan? Map tu maksudnya dah atas kertas, which tidak ada lagi sekarang orang tengok map atas kertas. Okay, lain? Puan, Shopee boleh ke? Yes, Shopee is also an on-demand service sebenarnya. Because bila you nak beli, you akan terus, you tak payah keluar kan? Walaupun benda tu akan sampai mungkin dalam 3 hari, seminggu depending on the product, tapi your transaction tu berlaku pada masa itu. You nak beli, you cari, dan okay dah jumpa, you tekan buy dan you boleh terus beli. So dia sama juga macam on demand channel TV kan. Kalau you pergi ataupun dekat rumah pun, kalau katakan you ada Netflix contohnya. Okay, Netflix is a good contoh of an on demand service. You nak tengok movie. You nak tengok say you nak tengok kartun. Okay. So you boleh cari kartun. Nak cari kartun apa? Okay, kartun yang bermula dengan, you tak ingat dia punya tajuk tapi you ingat dia start with S contohnya. Okay, so you tekan S. So dia akan listkan all the movies yang, kartun movies yang S dekat depan. Then you remember, you pick. That is on demand service also. Ataupun you nak tengok cerita tentang peperangan. Okay, you cari apa dia dah ada kan, dia punya theme dia, tema-tema dia. Okay, theme about war. So you cari. That is also an on-demand service. Okay, kita pergi ke soalan nombor 3. Are there any negative consequences to the increased use of on-demand services like Uber and Airbnb? Oh, Airbnb is also another kind. Ada di sini yang pernah guna Airbnb?
Saya. Ataupun tahu Airbnb tu macam mana? Dia, cara dia dia punya business model dia. Pernah dengar tak? Pernah dengar Puan. Saya pernah. Pernah guna? Okay, macam mana Airbnb? Airbnb ni apa sebenarnya? Macam kita nak book bukanlah hotel, dia macam apartment which is one family boleh check in, booking. Dia macam Trivago juga. Tapi Trivago mostly hotel, tapi Airbnb ni just like macam condo, apartment macam tu. Dia orang buat as macam hotel lah, tapi murah. So easy lah, okay juga. Area KL pun ada juga. Kalau bosan-bosan kan nak pergi cuti, tak nak duduk rumah. Okay. Yes, Airbnb ni basically it's a dia ni adalah a platform for, kalau dekat Malaysia kita guna perkataan homestay. Tapi homestay ni actually dekat Malaysia kita dah abuse penggunaan perkataan tu. Homestay ni maksudnya you are staying with the family that who owns the home. Okay, so you are staying at their homes. Tapi dekat Malaysia ni homestay ni macam okay, you rent a house or an apartment, okay, without, tak ada siapa kat situ. Memang you je lah yang akan masuk kat situ. So you are staying at somebody's home without them in their homes. Okay. So basically Airbnb ni adalah a platform where homeowners boleh advertise dia punya rumah dia, okay, untuk dijadikan penginapan. So kalau macam Uber ataupun Grab adalah car owners kan, okay, pemilik kereta dia boleh advertise, basically dia advertise lah ataupun dia join this platform of Uber and Grab so that orang boleh naik kereta dia dan dia boleh bawa pergi mana yang orang tu nak. So Airbnb adalah a platform for homeowners. Dia boleh letak lah, kalau katakan okay saya ada 2 rumah, satu rumah tu saya tak nak sewakan tapi saya nak letakkan dia sebagai nak jadikan dia sebagai homestay. So saya letak dalam Airbnb. So basically it's a direct negotiation, almost direct negotiation between the homeowner dengan customer, okay, yang memerlukan that homestay lah. But the homeowner needs to pay some small fee to Airbnb. Sama juga siapa yang nak menggunakan servis Airbnb tu, the customer tu dia akan pay a small amount to Airbnb. Okay. So saya banyak guna Airbnb when I used to travel because Airbnb ni is dia sangat convenient because hotel dia cuma ada at certain places sahaja. But if you go to kampung-kampung, okay, you need to stay somewhere. Okay, then sometimes especially when you are a Muslim and you're traveling to a non-Muslim country, the easiest way is for you to cook your own food. So if you can rent a house or rent an apartment on your own with a kitchen, with a pantry, so it's easy for you to cook your own food lah. So saya memang sangat banyak menggunakan Airbnb when I used to travel. Okay, so apakah kesan negatif dengan penggunaan Uber ataupun Airbnb yang dikatakan yang what we call as a on-demand services? What are the negative consequences? Pricing. Pricing. What do you mean by pricing? Dia jadi lagi mahal. Dia tu siapa? Macam Uber lagi mahal daripada tapi tak juga kan? Pengurangan conventional services. Contohnya kalau macam Uber dengan Grab ramai orang guna, so taxi pun makin ramai orang kurang guna. So what happens to the taxi drivers? Hilang pekerjaan. Yeah, okay, that's good. So basically bila one of the negative consequences adalah bila penggunaan on-demand services ni makin banyak, makin tinggi, maka the conventional business akan menjadi semakin menurun, menyebabkan penggunaan
menyebabkan mata pencarian, sumber mata pencarian mereka yang berada dalam conventional business macam taxi drivers tu terjejas. So Malaysia is having that kind of problem. But uniquely dekat Japan, okay, the taxi drivers tidak terjejas pendapatan mereka sebab diorang punya persatuan taxi dia memang sangat kuat, and they demanded that Uber ataupun Grab diorang yang suppress penggunaan tu. Maksudnya dia tak bagi penggunaan Uber dengan Grab tu secara berleluasa. It has become very difficult for Grab and also Uber to penetrate the market in Japan. Okay, and also dia punya dynamic dia adalah because the taxi driver punya services are so good. Okay, so orang macam so good and also selamat. Okay, because dia ni memang didaftarkan under syarikat. Kalau you pernah pergi Japan and you pernah naik taxi ataupun you pernah tengok taxi dia punya taxi driver tu macam pilot dressing dia. Okay, pakai topi macam pilot, ada yang pakai glove putih tu. Okay, it's like your butler lah macam tu kan. Macam you punya own, you have your own driver. And satu lagi unique feature of taxi dekat Japan ni, you tidak dibenarkan untuk buka pintu. Okay. Sebab pintu tu akan dibuka oleh the taxi driver. Dia tak bangun pun. Dia tak bangun, tak buka pintu dan bangun dan buka you punya tu, tidak. Dia ada mekanism, dia macam ni lah kalau you buka bonnet kan. You akan tarik satu apa panggil? What do we call that? Kita akan tarik something kan dalam kereta tu, so you punya bonnet akan terbuka kan. Sama jugalah. So dia tarik something, pintu yang dekat sebelah you nak naik tu akan terbuka. So you akan masuk dan jangan tutup sebab mereka akan tutupkan. Okay. So those are some of the services yang very good services yang being offered by taxi drivers. Dia benda tu memang standard. Mahal tak kan? Mahal? Mahal tak? Mahal. Harga dia macam mana? Servis dia? Harga dia, well, it depends on the places. Sebab kalau dekat kampung murah sikit macam tu lah. Kalau dekat tengah-tengah bandar macam Tokyo ke, dia mahal sikit. So basically kalau macam dekat Tokyo tu 1 kilometer is around I think 600 to 700 yen, which is lebih kurang 24 ke 27 ringgit. 1 kilometer. Oh, I see. Okey juga. Okay. So actually Uber dengan Uber ada sebenarnya, ada digunakan, ada juga penetrate lah some places in Japan, dan harga dia memang totally different lah. So bila penggunaan Uber tu mula nak meningkat, yang persatuan taksi ni dia suppress. Dia kata no. Kerajaan mesti jaga kebajikan taxi drivers yang ramai ni. Dan satu lagi dia punya point dia adalah keselamatan, risiko keselamatan. Sebab anybody can become an Uber driver kan. So okay. So any other negative consequences that you can think of? Tadi kita dah cerita dari segi businesses. Okay, ada business yang akan terjejas bila on demand services ni semua orang pakai. Apa lagi negative consequences? No internet. No, what do you mean no internet? Macam penggunaan apps ni semuanya nak gunakan internet. So kalau tak ada internet tak boleh nak connect to the apps. Okay, so what does that really mean? Bila kita cakap tentang negative consequences. Tak semua orang boleh guna. Tak semua orang boleh guna. Okay. Tak semua orang dapat gunakan servis tu. Mesra pengguna? You mean? Tak, I want to know what you mean. Yang tadi tu macam mana? Tak semua orang boleh guna maksud puan?
Maksud you lah. Tak, yang tadi tu kawan cakap tu. Yang cakap. Siapa tadi? Maksudnya macam kadang-kadang ada orang tu tak ada internet, so benda tu limited on that part lah. Macam orang duduk Ada is a negative consequence yang berkaitan. The question is negative consequences to the increased use of on-demand services. It doesn't mean that bila ramai orang menggunakan on-demand services, internet tak ada kan? So when the on-demand services increase, what happens? The usage of on-demand services increase. So what happens? Okay, tadi yang first tadi, business yang konvensional akan terjejas. That's number one. Okay, number two, when the use of on-demand services increase, what happens? No idea? Think about yourself. What happens to you? Semakin malas, duit kita semakin kurang, kita akan gunakan rapidly, maybe. Exactly. You don't bother to move. Kan? Bila teknologi tu wujud, dia terlalu memudahkan manusia sehingga kan manusia tu menjadi semakin malas. Yes, that's right. Exactly, that's it. If there is no food panda, after I finish my class at 2, I still either I need to go out or I need to cook. Sebab kita perlukan benda tu dan kita perlu masak. Sebab masa tu tak wujud teknologi tu. Bila kita dah wujud teknologi tu, dia memudahkan kita dan kita lebih cenderung untuk gunakan dia walaupun kita perlu spend. So your effort, you don't make any effort. Okay. Yeah, so when everybody use the on-demand services, it becomes a normal thing to do. Bila lapar, cari food panda. Okay. Bila bila when you want to go somewhere, you akan Google Map dulu ataupun you akan Waze dulu. Padahal you tahu je pergi tempat tu. Boleh je sebenarnya. Okay, it's not something yang you just want to know mana route yang better. Kan? But it makes you less thinking. You don't use your head anymore. You don't make effort anymore. So basically you become lazier and also you don't think anymore. So that is one of the negative consequences that yang kita tak perasan sebenarnya. Okay, socially. Okay. We have but of course on-demand services macam ni kan, kita ada online platform for learning. That is good. But the bad thing is I don't get to see you and you don't get to see me. Kan? We don't have the human connection. The human touch tu tak ada. I'm not touching you anyway. So because we don't see each other's face, we don't see each other punya kita punya you punya body language and all that, we don't have that, the emotional connection tu tak ada sangat. Okay, compared to if we we are there face to face. Okay, so everything has its own positive side and everything has also own its negative side. Apa yang penting adalah balance. Okay, the balance of usage. So sometimes when you really need it, you use it. But sometimes when you still want to make an effort, you need to make an effort. This actually happens to me also. Bila some of you yang ada follow saya dekat Facebook, you know that I'm gardening now. Okay, so it has become my hobby.
Saya pernah terfikir before I started gardening, sebab dulu I'm really bad at gardening. Saya jaga cactus pun boleh mati. Okay. So when I started bila PKP kan, so just started gardening. So saya terfikir bila saya tanam sesuatu, contohnya katakan saya nak tanam sayur, okay, it will take me at least 2 weeks or more just untuk dapatkan, to cultivate, untuk menuai sayur tu. Sayur berapa sangat harga sayur kan? Kangkung baru okey, kalau pergi supermarket mahal sikit lah, RM2 lebih. Okay, ada yang jual RM1 kan, ada jual RM1.50 if you go to pasar tani. For example, ada yang bundle beli macam-macam jenis, dapat 3 RM2 ke RM3, something like that. Why do I have to spend my energy beli tanah, beli baja dan sebagainya, have to water every day, okay, twice a day, just to get that dia punya hasil dia tu so much later. Padahal kalau saya pergi kedai, saya beli masa tu saya dapat. So it's something like this. It's something yang sama je kaitan dia dengan on-demand services. You want it, you get it. Okay? And you just pay a small sum of money to get that service. But what is the difference between getting on-demand services like this and doing it yourself? Ada satu je benda yang tak ada, yang missing kalau you gunakan on-demand services. Actually, and that is the most important thing. It is your satisfaction sebenarnya. Your happiness, your satisfaction adalah berada di mana yang you letak you punya effort. So when you put your effort somewhere, when I put my effort in gardening, beli tanah, beli ni, tanam pokok mati, tanam lagi, siram lagi, baja lagi, doing experiments, sebulan lepas tu baru dapat. Lepas lepas sebulan tu dapat hasil tuaian tu, dia punya happy dia, yang sebulan punya effort tu saya tak terfikir pun. Langsung tak terfikir. But if I go to pasar, beli, ambil bawa balik, masak, then benda tu tak menjadi satu memory pada saya pun. It doesn't stay with me. Makan, masak, makan, habis. Okay? So it is totally different. So sama jugalah macam ni lah on-demand services ni. So because we are human, okay, at some point we need to have that emotional stamps on us. So we need to put some effort. Sama juga macam study lah. If you put an effort to your study and you do it, and you study and you of course you do other things also that enrich your behavior, enrich your personality semua kan. One day you will become very successful. Okay, and remember, what is delayed is not denied. Okay, which means that kalau you usaha-usaha tak dapat masa sekarang pun, the plan is, the schedule for you is, the takdir for you is, if you don't get it now, which means it is being delayed, it doesn't mean that it is being denied. One day you will get it. But when is it? You're not sure yet. We don't know. So until that day, you must keep on working. So that is the the story behind, okay, kalau kita ambil pengajaran daripada e-commerce. Of course, e-commerce is very helpful for us. Okay, and we must use it. We must utilize it. But the balance is very important. Kita baru berada di slide nombor 2. Okay. Alright. So what are the two I want to go this a little bit faster lah, sebab kita 1 jam kita baru berada dekat slide nombor 2. I don't intend to finish everything Okay, yang penting in my class is you get the point that I want to sampaikan in my class. Because reading you can do it on your own. Okay, so what we are going to learn today is the history of e-commerce. Okay,
saya ingat lagi masa saya belajar dekat Japan dulu for my undergraduate in 1996 to 2000. Masa tu Google pun tak ada macam tu. Masa tu the start of the baru start internet. Okay. So e-commerce ni masih belum lagi betul-betul ada. Okay, in terms of application, me as a customer. Tapi the second time when I went there tahun 2006 sampai 2009, masa tu I have already started involving in e-commerce. Saya join Yahoo Auction as an auctioneer. Saya put my things for auction, and also saya buy things from auctions, which is very to me is very sangat berguna lah, because the things that I don't use saya boleh put on for auction, dan saya boleh beli baju anak-anak saya. Orang Jepun ni dia orang jaga barang dia, so barang dia macam barang baru. So that's why kalau you pergi kedai bandar, cantik-cantik kan barang bandar yang daripada Japan. So betul, saya punya benda. Yes. So I have done that. Benda tu saya dah buat dulu tahun 2006 dulu. 2006 sampai 2009. So masa tu saya dah really hit me. Saya kata benda ni will boom. Okay, in the near future. I have always wanted to be in e-commerce since then. Okay, dan bila saya dapat kelas ni, mengajar kelas e-commerce ni, memang pada saya wow. Memang it really hits me, sebab saya dah lama sebenarnya. Lepas saya balik daripada Japan tu, saya menunggu-nunggu bila diorang akan bagi saya kelas e-commerce, because masa tu ada seorang lecturer ni, dia ni dikatakan yalah dia bidang dia lah e-commerce, educationally dia e-commerce. Tapi I was hoping one day I will be given this subject lah untuk mengajar, because I really have a lot of interest in e-commerce. The technology evolve at exponential rate, okay, and it is a disruptive business model. Okay, macam kita dah bincang tadi lah, bila ada on demand services, we don't need taxis anymore. Okay, bila ada on demand services, we don't need small shops anymore. Kita dah boleh beli everything dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Okay, and there are a lot of opportunities, whether you being an entrepreneur or you being a worker, okay, finding for a job, ataupun even when you are a customer. There are a lot of opportunities in the because of the technology that enables e-commerce. So why must we study e-commerce? Kita kena study because sebagai pengguna, kita kena tahu risiko menggunakan e-commerce. Sebagai entrepreneur, sebagai usahawan, bila kita nak menceburi ataupun sudah pun menceburi bidang e-dagang ni, we need to understand what are the opportunities and what are also the risks of being in e-commerce. Okay, macam saya cakap, there are businesses yang memerlukan human touch, and how you as an entrepreneur can come up with a business plan ataupun business model that have both, kan? So that's why customer services sekarang, bidang customer services is very important, because that is the thing that is missing in e-commerce. Okay, e-commerce kita boleh beli, every customer boleh just tekan and buy, but what happens next bila benda tu datang lain, ataupun datang skru tak cukup, okay, ataupun benda tu pakai 3-4 hari rosak. So where do this customer go? Kalau dulu ada kedai, kan, customer boleh pergi ke kedai and make complaints. But now where do customer go? So that missing part of customer services is also another important part, and also a new opportunity in terms of business. Sebab ada orang yang dia provide customer services untuk company e-commerce, because you cannot have it all. E-commerce ni dah, company e-commerce dia dah sibuk dah dengan dia punya yelah pengurusan pelantaran ni, kan, customer services. Satu lagi opportunity bidang perniagaan yang mempunyai peluang yang tinggi bila e-commerce ni naik, which is logistics.
Everybody needs logistic. You remember masa PKP dulu? When you cannot go out, siapa yang hantar barang yang you beli kat Shopee kat rumah? It's the Post Laju. It's the JNT. It's the DHL. Okay? Dan juga other logistic companies. So without the logistic companies, the businesses, the e-commerce punya services ataupun businesses cannot be linked to customer and vice versa. Customer pun tak boleh dapat juga barang dia kalau tak ada logistik kan, people in logistics. So those kind of opportunities and also risks are the things that we need to know, and that's why we learn this subject. Okay, and when we study e-commerce, we will be able to analyze. We have the opportunity to analyze e-commerce ideas, models, and also issues. Baru first 30 second. Alright, so you also need to know the technology part lah, the website, mobile browsers, the apps, what are the differences in using those three, okay? And more formally, digitally enabled commercial transactions between and among organizations and individuals. So inilah dia. So what is the difference between e-commerce and e-business? So e-business is digital enabling of transactions and processes within a firm. So remember, e-business is within a firm. That is the key point. Okay, all the digital transaction within a firm. Okay, it does not include commercial transactions involving an exchange of value across organizational boundaries. Maksudnya, since it's within a firm, okay, e-business ni does not involve orang kat luar. It does not involve the customer. It doesn't involve the maybe it involve the vendor because it's still in business. Benda yang intra. Okay, inter. Okay. sorry, intra. That is called intra. Intra is dia macam business to business lah kan? Yeah, macam business to business juga. Tapi business to business tu boleh juga dimasukkan under e-commerce. Dia macam ni. Macam contoh company saya dulu, okay? Dulu saya, when I was an engineer, I work in a factory. So dalam factory tu dia ada sistem dia, what we call as intranet. Intra, bukan inter, intra. Okay. So we are connected within our firm secara digital. Kalau kita nak dokumen, kita boleh pull daripada sistem. Kalau kita nak email, kita ada email yang within the organization. That is intra. Okay. But some vendors will have access to our system as well. Tak semua. Only the vendors that kita bagi grant, we grant access to them only, yang boleh masuk supaya dia boleh tengok, okay, for example next month this company needs for example 1 million parts. So dia dah boleh buat lah dekat dia punya ni. Itu je. Okay, and it is limited. So that is what we call as e-business. Okay, it is basically, secara foundation, it is basically within the organisation sahaja. Only those yang granted, yang kat luar tu yang granted access sahaja yang boleh masuk. Tak semua. Okay, so that is e-business. Okay, tapi e-commerce ni everybody. Okay, almost everybody lah, siapa sahaja yang ada access to the system. Okay, so macam Shopee dengan customer. Okay, and also Shopee dengan logistics provider. Okay, so we have a system yang connected to each other. And that is only one contoh lah. Okay, kita ada banyak lagi contoh. Basically everybody that has access to what we call the link or the system boleh menggunakan sistem itu. So what are the building blocks, technological building blocks behind e-commerce? Number one, internet. Okay, internet is a must. And number two adalah website. Okay, so website, kita ada deep web, kita ada surface web. Okay, what is a surface web and what is a deep web? Surface web is what
what you see as a customer. You see the surface ataupun apanya yang you gunakan dekat PC ataupun you gunakan dekat internet, dekat mobile phone tapi menggunakan PC view. That is World Wide Web punya version lah kiranya. Okay. Another one is mobile app, mobile platform. Different is different yang PC view dengan yang app view. That's why kalau you tengok, katakan you ada Maybank to you, for example, Maybank. Okay, kalau dekat PC, you access the website. Tapi kalau you guna phone, you kena download dia punya app. Okay, mobile app dia. That is two different thing. Okay, and it's also interesting. These two are competing also di antara the website dan juga the mobile app. Dia tak semestinya company tu kalau dia ada website, dia ada app as well. Okay. Ada company dia ada website je, app dia tak ada. Ada company dia ada app, mobile app tapi dia tak ada website. Yang tu jarang lah. Dan ada company ada dua-dua. So, what are the advantages and disadvantages of apps compared to website for mobile users? Apa kelebihan, kita bincang kelebihan dulu lah. Apa kelebihan menggunakan app, mobile app berbanding dengan menggunakan website? Lebih pantas. Lebih pantas. Lagi? Mudah. Mudah tu in terms of what? Senang nak cari dekat phone je terus. Tak payah buka laptop. Okay. User friendly. User friendly, yes. Okay. Kenapa app ni, apa beza app dengan website selain daripada satu guna kat mobile phone, satu guna dekat PC? Actually yang website pun boleh juga tengok dekat mobile phone. Interface dia puan. Interface dia. So, what about the interface? Dia lagi memudahkan. Memudahkan macam mana? Contohnya macam kalau dalam web ni screen dia besar, lepas tu banyak ada option. So interface dalam application ni dia buat lagi benda tu lagi senang untuk cari. Contohnya dia wujudkan button. Something like that. So the view dekat dalam app dengan the view dekat dalam laptop ataupun dalam PC is different. Yes. Kalau you pernah cuba ataupun join any class yang buat design, okay, design UX, design the interface, okay, design website dengan mobile app, you will see there is a difference between designing website untuk PC dan juga website designing mobile app. Okay. So sebab mobile app ni untuk people yang mobile dan satu dia kena jelas. Sebab skrin dia kecil. Kita tak boleh tulis banyak-banyak kat situ. Kita tak boleh tulis kecil-kecil kat situ. Macam mana dia nak tengok kan? Kemudian yang kedua, when people are mobile, dia akan mobile, maksudnya dia bergerak lah kan. Maksudnya they want something that is easy for them to access and also easy for them to transaction tu cepat berlaku. Dia tak nak banyak-banyak step dekat tengah-tengah. So kalau boleh tekan satu je dah settle. Kalau boleh lah. Okay. Contoh kan macam bila kita gunakan Google Map, for example. Tengah tiba-tiba jalan jam. Lepas tu Google Map kata there is another route, a better route. If you want to use this route, please click I agree. Kan? So dengan satu button tu you tekan je I agree, you tengah memandu ni. You tekan I agree, dia akan bawa you ke another route. So that is itu kelebihan mobile. Mobile app. Okay, dia bagi pilihan dengan pantas supaya
kita boleh buat decision dengan lebih cepat untuk menyelesaikan transaction tu. So the advantage for for usahawan yang mengadakan, yang mewujudkan mobile app adalah transaction akan menjadi lebih mudah. Bila transaction lebih mudah, lagi cepatlah you boleh dapat duit kan. Lagi banyaklah duit you boleh dapat. Okay. So so that actually also answers the question number 2. What are the benefits of apps for content owners and creators? Okay. You can put content yang diperlukan oleh customer dengan cepat. You boleh tukar selalu. And dia akan yang penting sahaja pada masa itu yang diperlukan. So you boleh buang benda-benda yang tak perlu, which means that app, in other words, app ni lebih ringan daripada PC. So macam app dengan PC, dia macam ni lah. You fikir je blog dengan Twitter for example. Twitter ada sekarang berapa huruf yang boleh letak, saya dah tak tahu dah. Anybody on Twitter? Kalau dulu saya rasa dalam 48. Edit je kan? 99 kot. 99 dah sekarang. Dia dah panjang sikit lah. Okay, sebab orang asyik buat thread je. Okay, so 99 saja. Okay, 99 saja limit dia. Tapi blog, you can write sepanjang-panjang yang you nak kan? So, when you want to update the content tu dengan lebih cepat, okay, Twitter adalah lebih berguna daripada blog. Sebab blog ni orang expect you have all the explanation there. Tapi benda yang as simple as a Twitter, yang Twitter offer adalah you just put the most important thing there. Okay, that is also the difference between app and also PC lah, website. Okay. Benda kalau nak explain banyak, you letaklah kat website. Tapi kalau you nak transaction tu berlaku dengan cepat, okay, you mesti ada app. That's why you nampak kedai-kedai, company-company yang dah ada website, dah ada kedai, mereka masih juga buat app. Uniqlo ada kedai, dia ada website dan dia ada app. Okay. Even Maidin sekarang pun sudah ada e-commerce website dia di dalam Shopee. So orang boleh beli dengan lebih cepat dekat situ. Okay. Soalan nombor 3, will app eventually make the web irrelevant? Why or why not? What do you think? Adakah pada satu masa nanti orang dah tak tengok dah pun dekat website? Semua orang akan tengok dekat app. Will it happen like that? What do you think? Mungkin juga. Why? Sebab sekarang orang lebih suka pada benda yang mudah alih. Sebab untuk view dekat web ni, walaupun kita menggunakan phone, kita perlukan search engine. Kalau application ni kita just one click, kita dah masuk ke dalam application tu. Setuju tak? That's a relevant answer. Lepas tu apps ni lebih cepat lah daripada website. Website kan nak kena cari-cari dulu semua. Apps kan dah simple je kan. Yes, that's true. Kalau website ni you kena tahu, ya kena cari dulu, at least you kena Google dulu kan kalau you tak tahu. Tapi app ni once you dah download the app, you nak pergi Maybank tu, you dah boleh terus pergi dekat app dia. You nak pergi kat Shopee, terus tekan Shopee. Kadang-kadang you tak tekan Shopee pun dia ingatkan. Shopee! Macam tu. Kan? Dia ingatkan you supaya datang visit dia punya app. Okay. So, I do think that one day web can become irrelevant. Ada orang yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Siapa yang tak setuju? Siapa yang tak setuju saya nak bagi makan lebih. Saya rasa depends juga if the person dapat bergerak
dia jenis lifestyle juga kot. Kalau orang tu jenis on the go, dia akan guna mobile. Kalau tak, dia boleh je guna web. Gitu. You remember tadi saya cakap one of the differences between blog dengan Twitter adalah blog you boleh tulis panjang-panjang. Kan? Dekat app orang takkan tulis panjang-panjang. But at some point, we do need some explanation. We need to know what the company is. Kan? We need to know who are the board of directors are. Kan? You need to know apa dia punya philosophy, for example. So, kat mana kita akan dapat benda tu? Kita tak akan dapat dekat app. App tak cerita benda-benda macam tu. You will get that dekat dia punya website. So, at some point, the website tu masih lagi irrelevant. But, we don't know in the future if benda tu memang kita dah tak kisah langsung pun. If we don't even search about the company. We just care about the transaction that we want to do. Ataupun, app in some way can accommodate those things. Okay, people do care and they think that those things need also to be implemented ataupun be embedded in the app. Okay, so in the future actually we don't know, but you can make your own guesses lah. Mana yang you rasa whether you think web will become relevant or irrelevant. Remember, in this class, I will always ask you what you think. And it's not what I think. What I think can be different from what you think. So, the thing is, you must be able to justify why you say things like that. And that is very, very important. The ability to justify your stand. Okay, you don't have to be the same stand as other people. You don't have to. Okay, you must have your own minds. But you must be able to justify why you think like that. Okay, so the major trends in e-commerce. Okay, so business trends will include all forms of e-commerce. Technology trends include mobile platform, and societal trends include increased online social interaction and sharing. So these are the three components yang actually menyebabkan e-commerce tu memang really boom. Okay. It makes people to live their life much more easier because bila dia nak dia akan dapat. Plus sokongan, bukanlah plus, maksudnya ada teknologi yang able to do that, to make that happen. So that is why actually the business trends yang menggunakan e-commerce punya platform show a very strong growth. So pada saya dia actually explanation dia daripada bawah dulu sebenarnya. Okay. All can be yang dekat tengah-tengah dulu. Because kita ada teknologi tu, then people start to using it, and then that also makes, that actually finally makes the e-commerce businesses becomes booming. Okay. So what are the features of e-commerce technology? So, satu adalah ubiquity. What is ubiquity? Ubiquity ni maksudnya semua orang boleh guna. Semua orang ada. As long as you have internet connection, you have the devices, you can be part of the e-commerce community, whether you are selling ataupun you are buying. So the global reach. You ada internet, walaupun you duduk dekat dalam hutan Amazon pun, you masih lagi boleh menggunakan e-commerce. And because there are universal standards. So bila ada universal standard, everybody boleh join in. And also the richness of information, okay, in e-commerce. Interactivity. Okay, you can interact. That is why kita ada on-demand services. Okay, it's easy for you to interact with your seller. You as a seller, you can interact with your customer. Ada masalah, customer boleh chat dengan seller. Okay, bagi tahu apa problem.
and the problem can be solved lah dengan dia punya communication tu. Information density. E-commerce technology allows a lot of information to be there. Okay, you want to explain about your product, you want to explain about your customer, your company. Kalau kita tengok dekat Shopee sahaja pun, when you sell something, okay, and bila customer mencari benda tu, bukan sahaja dia nampak you punya produk, tapi dia Shopee juga satu benda yang dia buat adalah dia akan compare you punya produk dengan produk yang lain. So customer ada banyak pilihan. Mula-mula konon-konon dia nak beli you punya produk, tapi tengok ni produk sama tapi orang lain yang jual, dia jual dengan lebih murah. Dia pergi kat situ pula. So that information, okay, is enabled because of e-commerce technology. Personalization, customization. You want to buy something, if you buy something from Amazon or even if you buy something from Shopee, you can interact with the seller. You want to buy something for your mom, for example, you minta dia letak a small note to say happy birthday mom or something, you boleh buat. Okay, it's personalization. Or you want to order something yang you nak. Okay, sama juga if you are a seller, you can also personalize your business as well. Okay, social technology yang tadi itulah, all the interactivity. So what are the types of e-commerce that is in existence? Number one is B2C. Ni paling besar lah. Okay, business to consumer. So Shopee is a kind of B2C platform. Okay, business to business, B2B. Okay, this is between business to business. Okay, so you have your own vendor ataupun you are a reseller. Okay, katakan you agent, okay, and ada HQ. So it's between business to business. Okay, dia bukan business to customer, that is business to business. Then you boleh katakan you ambil barang daripada HQ harga RM10. Okay, dan you jual barang tu dengan harga RM15. Okay, kepada consumer. So your interaction dengan HQ adalah business to business. Okay, B2B. Tapi you punya interaction macam dengan you punya customer. Macam dropship lah puan? Ya, macam dropship. Dropship is one kind of business to business. If you are an agent, so it's a kind of business to business lah. Satu contoh. So consumer to consumer pun ada. Macam mana consumer to consumer ni? C2C. Macam jual barang terpakai. Ya. Macam tadi saya dah ceritakan, saya join Yahoo Auction. I am not actually a seller. I am also a consumer sebenarnya. But I'm selling what apa yang saya dah gunakan. Saya letak dekat auction. Siapa yang ingin nak beli, dia akan masuk, dia akan join auction tu lah pada harga yang saya tetapkan. So that is also a kind of consumer to consumer. Mobile e-commerce. Okay, M-commerce. M-commerce ni dia yang dekat mobile. Okay, so contoh macam Maybank to you kan, dia ada all those. Dia ada B2C, dia ada B2B, C2C je dia tak ada. Okay, dan dia ada juga mobile e-commerce. Satu lagi contoh mobile e-commerce ni, contoh macam e-payment. Okay, macam Boost. Pernah guna Boost tak? Electronic payment tu kan? Okay, BOOST tu. That is a kind of mobile e-commerce as well. Cik Enggak e-wallet tu kan? Yelah, sama. Sama kan? Sama juga. So basically it's anything yang menggunakan mobile adalah e-commerce. Mobile e-commerce. Okay, and then ada social e-commerce, ada local e-commerce. Local e-commerce, social e-commerce ni contohnya macam say
macam dekat Facebook kan, when you are selling something on Facebook tapi not basically you letak dalam dia punya advertisement or something. Basically boleh jugalah, boleh juga kita ambil tu. Contohnya katakan saya jual saya jual dodol kan from time. So saya just letak dekat saya punya saya punya wall. Okay, kita akan kacau dodol minggu ni. So siapa nak dodol? So that is social e-commerce. So people who know me ataupun who knows me ataupun dapat tengok saya punya wall tu dan dia nak beli, dia boleh terus komen dekat bawah. That is one kind of social e-commerce. Local e-commerce pula, okay. Contoh dia, masa PKP dulu, okay, kalau you ada join you punya community punya WhatsApp group, kan, WhatsApp group community. Masa tu dekat dalam tu, dia ada jual mi kolok. Siapa nak boleh COD. Siapa nak contact dia, WhatsApp dia. Ataupun masa tu masa PKP yang langsung tak boleh keluar dulu, nak beli ikan pun susah. So penjual ikan ni yang dalam community tu, okay, dia buat Telegram group. Siapa yang nak, because ikan ni kita perlu beli kan hari-hari, keperluan harian, ikan sayur dan sebagainya. So mak-mak ni banyaklah masuk dalam Telegram group tu. So dia bagi tahu, okay, hari ni ini adalah senarai harga. Siapa nak order, boleh order, nanti dia akan hantar ke rumah. So that is a kind of local e-commerce. Dia tak ada platform yang basically ada online transaction dekat situ, tapi dia advertise, dia boleh advertise barang dekat situ, advertise harga, dia ada interaction dekat situ lah dengan customer. Customer nak, okay, hari ni saya nak ikan siakap 1 ekor, saya nak daging, saya nak ayam 2 ekor, for example, potong-potong macam ni. Lepas tu dia akan bagi tahu harga berapa kan, dengan COD, dengan delivery charge dia. And then bila orang tu datang bayar ataupun orang tu bayar melalui online and then share dia punya receipt dekat seller tu. So that is local e-commerce. Satu contoh local e-commerce yang kita nampak berlaku banyak dalam tahun ni. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan? Puan? Ya. Ulang balik yang social e-commerce tu je. Social e-commerce. Okay, social e-commerce tu contohnya kalau macam kita ada social media kan? Kita ada social media. Okay, you want to sell something, you advertise dalam social media. That is social e-commerce. Satu contoh. Okay. Terima kasih Puan. Okay, so the growth of B2C e-commerce in the United States, because buku teks ni adalah buku United States. So basically it's actually growing. It's growing. Mana-mana pun sama. Especially tahun ni bila ada COVID-19, B2C e-commerce memang shooting up. Okay, memang tak boleh dinafikan lah. Okay, orang yang tak pernah buat bisnes e-commerce pun, okay, either one of these pun terjebak juga menjalankan perniagaan e-commerce. B2B also is going up. M-commerce is also exponentially going up. So saya tak nak ceritalah brief history ni. Nanti nanti we will go on later history ni. Okay, so kejap kita pergi tengok dia punya. Okay. So kita tengok the periods in the development of e-commerce. So okay, dulu, okay, tahun dalam in 1990s, okay, until 2000 ni retail ni maksudnya kedai lah. Okay, kedai, jual kat kedai, nak beli apa-apa kita pergi dekat kedai. Okay. Kemudian pada tahun 2000 berlaku the crash.com, the .com crash.
pada tahun 2000. Okay, so you find what is the .com crash pada tahun 2000 tu. Okay, and then after that retail dan services starts to merge together. Dia starts to consolidate. So kalau you macam tadi kan saya ada ceritakan saya punya pengalaman duduk dekat Japan macam mana kan. So pada tahun tu after that okay, mula orang dia nak mergekan di antara kedai yang ni dengan services, which means that dah start dah bermulanya platform. Dan platform ni dimulakan dengan oleh company-company yang besar lah, yang sangat besar macam okay, masa zaman tu saya dah start beli barang dekat Amazon. Kemudian Yahoo kan, Yahoo dia dah mulakan platform, bidding platform. Google dia belum berapa, pada saya saya tak ada memory sangat menggunakan Google as a dalam online transaction lah. Okay, menggunakan Google, cari-cari information tu ada, tapi macam platform untuk online transaction tu masih lagi Yahoo. Online businesses masih lagi Yahoo. So masa tu dia baru start retail and services. Tahun 2007 is the kick of the smartphone. Tahun 2007 saya masih lagi dekat Jepun. Smartphone masa tu masih lagi peralihan lah di antara, tapi dekat Jepun dia dah ada screen bukan touch screen. Masih lagi yang tekan-tekan punya. Tapi dia cantik sikit lah, lagi cantik lah daripada Malaysia punya kan. Sebab Jepun ni dia kan banyak electronic company kan. Ada Sony, ada Panasonic, ada macam-macam company. So they have their own designs yang lebih cantik daripada Malaysia. So, anyway, tahun 2007 start the smartphone. Kalau you nak tengok, ini adalah yang berlaku dekat US. Okay. So US, dekat US dia berlaku dululah. Negara kita dapat dia punya tempias dia tu kemudian. Japan may get earlier sebab they are ahead in technology and also dia memang sentiasa follow US. So Japan sikit lebih kurang lah, dia terlambat sikit je daripada sini. So basically bila balik Malaysia, saya balik Malaysia tahun 2009, masa tu masih lagi guna phone yang tekan-tekan. Okay. Until tahun I think 2010 dah start ke release smartphone dekat Malaysia ni. Lebih kurang lah that time. So masa tu dah start retail plus services plus content. Okay. So dia dah mula reinventing the e-commerce tu into social, mobile and local. Dia mula localize. So masa tu juga start the boom of Facebook. Facebook dah start. I think 2009 dah ada Facebook. Saya dah start guna Facebook saya rasa kot 2009, 2010 macam tu. So masa tu dah mulalah social e-commerce, local e-commerce, okay, m-commerce dan sebagainya. Okay, so retail, services and content tu dia dah mula merge pada masa itu. Okay. Yang ni tak ya? Okay. So what are e-commerce? How do we assess e-commerce? So e-commerce ni is a huge technological success. Okay, masa mula-mula it was a mixed, okay, business success. Mula-mula only .com company yang survive. Sebab business model kan orang percaya dengan tak percaya. Because e-commerce ni is a lot about trust. Kalau kita percaya kita gunakan e-commerce, so kita tak nampak siapa yang berada di hujung sana. So masa mula-mula tu is still a mix, okay, peralihan tu kan. So ada company yang betul percaya, ada company yang tak percaya. Online sales generally growing rapidly, okay, but there are many early visions that are not fulfilled. Contohnya price dispersion, information asymmetry and also new intermediaries. Price dispersion ni is the macam sekarang kita dah boleh compare kan.
Okay, you access Shopee, you boleh nampak orang ni jual banyak mana, orang tu jual macam mana, orang ni jual macam mana. Tapi masa awal-awal tu, there is no comparison. Comparison ni, bila nak buat comparison, the technology of doing comparison tu is a very high technology sebenarnya. Okay, so pada masa tu belum ada lagi. So the price dispersion is still not fulfilled. Kemudian information asymmetry itu adalah adakah semua orang mendapat information yang sama. So it's not symmetrical, it's asymmetry. Okay, ada information macam ni lain, macam tu lain. Okay, and the new intermediaries. New intermediaries contohnya dulu kita tak terfikir pun bahawa logistik tu adalah satu benda yang sangat penting dalam e-commerce. So that is one intermediary yang was missing at that time. Okay, dia punya importance itu was missing. So as more people, okay, because online sales are growing, more and more people are using, so bidang logistik tu menjadi ataupun perniagaan logistik tu menjadi something yang emerging. So tapi masa awal-awal tu belum lagi lah. So other surprises, fast follower advantages. Okay, so fast follower ni adalah bila kita nak start satu e-commerce punya company, actually when we want to have a startup, what we call as startup companies, actually it takes a lot of money. It uses a lot of money. You imagine, contoh macam Foodpanda kan, berapa yang you bayar untuk Foodpanda? How many percent? I think 30% kot. Okay, but it's still a small amount of money because it depends on the food yang you beli tu. Katakan you beli food harga RM5 contohnya. Berapa sen some of the percentage dalam RM5 tu will go to the Foodpanda rider. Kan? Some of the percentage will go to Foodpanda. So, how much is actually Foodpanda getting pada awal-awal? Berapa sen saja kan from one customer. So macam sekarang ni they have customers around the world. Dekat manalah negara yang dia ada kan. So dekat Malaysia dia dah bertapak di Malaysia. So katalah kita ada berapa? 32 juta orang. 32 juta orang, katalah ada 5 juta yang menggunakan Foodpanda for example. So katakan let's say lah dalam satu hari ada 5 juta transaction dan setiap satu transaction dia dapat let's say berapa? Katalah dia dapat 10 sen. So berapa yang dia dapat satu hari? Okay, itu the economies of scale tu masa mula-mula tak ada lagi. Bila you just starting up your company as a Foodpanda company, berapa ramai aja yang percaya you and nak gunakan you punya services? Diorang takkan bayar RM100 untuk one services kan? Dia masih bayar lagi juga 10 sen untuk satu services, untuk satu service. So the startup cost is very very high. Yang itu orang tak nampak. Because orang nampak cuma bila dia dah booming, dah besar. So if you want to follow, dia macam kita dalam kelas ni kita tengok ni kan, Shark Tank kan. Why are they asking for money, for investment? Because when you want to start a company or you want to expand your company, you need a lot of money. And surprisingly for e-commerce, it needs a lot of money because you need to set up the technological things lah. You need to hire programmers. You are not doing it yourself. Kalau you ada kedai sendiri, you can do it yourself. Macam saya kan, I have my own company. I do it myself. But bila saya nak buat website, I cannot do it on my own. It's either I do not know how to do it. Okay, even if I know how to do it, I don't have the time to do it. I need to hire somebody to do it. Kan? So those surprises lah. Okay, bila orang nak menceburi bidang e-commerce pada masa tu. And also so that's why fast follower advantage ni ada. Fast follower ni maksudnya you don't be the first mover. First mover needs a lot of cost, starting cost. But fast follower, you are following. Okay, you are following. So yang tu because bila benda tu ada, you just follow. But you need to follow fast lah before the technology changes.
Other surprises are like the impact of mobile platform. Dulu orang, sorry, nak bersin tapi tak jalan. Dulu, masa mula-mula dulu, people use website to do online transaction, to do e-commerce. Okay. Tapi bila ada start mobile platform, masa tu surprise, this one is so much easier for the customer, for the consumer to do transaction. So these things lah. Emergence of on-demand e-commerce, the starting of Uber, Airbnb, Grab dan sebagainya. Those on-demand e-commerce tu adalah other surprises in e-commerce. So, what are the themes yang ada dalam e-commerce? Okay, so one, tadi saya dah ceritakan, if you want to do more research or you want to even nanti I don't know, do you have you all tak ada thesis kan? You all tak ada thesis tapi ada ke? Tak ada. Tak ada kan? You all kena come up with your business kan? Business plan apa semua kan? Okay. But that's okay, because this is also the thing yang something that you can consider having as your own business. Okay, so contohnya when we learn about e-commerce from the technological side, okay, one of the thing adalah the development and mastery of digital computing and communications technology. So sekarang benda tu adalah sangat penting. Okay, developing websites ataupun developing mobile e-commerce apps. Okay. Saya pernah join satu company, satu training, okay, developing mobile app, and it's a very interesting one. Tapi at the end of the day saya tak habiskan masa sebab dah PKP kan. Masa tu dia kena pergi kelas training. So tak habislah masa tu, but it is something that is even you guys boleh join kelas tu kalau anybody ada buat online ke apa kan, you boleh, because sekarang ni benda tu dah menjadi lebih mudah. Dia tak too technical, okay, dia lebih kepada macam you all buat blogspot tu kan, aplikasi komputer tu kan, you bandingkan HTML kena coding dengan yang guna GUI je, yang yang you all boleh drag and drop, just tekan button and do your own designs. Sekarang dah lebih kepada macam tu. So the thing is, you know how to when you are able to make your own mobile platform, kadang-kadang benda-benda kecil pun you boleh jadikan something yang interesting, people download, dan you akan dapat commission lah daripada tu. Okay. You need to understand kenapa businesses sangat menggalakkan pelanggan dia ataupun customer ataupun pengguna mobile phone untuk download app. Kan? Contoh macam katakan ada apa-apalah company, this is general sebenarnya. Dia dah ada website dia dah ada kedai dia, tapi dia galakkan pengguna menggunakan download dia punya mobile app dan menggunakan mobile app tu. Because dia macam YouTube juga. The more orang like and the more orang subscribe, dia akan dapat bayaran. Kan? Dia dapat silver button ke, dapat platinum button, gold button ke, platinum button ke, macam tu kan. So sama juga macam mobile app, because dia berada dalam Apple Store kalau you guna iOS, ataupun dia berada dalam Google Play. So dan bila when people download app tu, okay, kalau you perasan, bila you guna app ada macam-macam voucher dibagi. Discount lah, voucher lah.
itu adalah salah satu cara dia nak compensate dia punya marketing. Because they don't have to do marketing yang letak dekat billboard tu, kan? Itu dia kena bayar orang. Tapi tak semestinya orang kena bayar company billboard tu lah, kan? Iklan, papan-papan iklan semua tu. Ataupun letak kat TV. Bila when many people download dia punya app, dia boleh terus channelkan dia punya marketing tu terus pada targeted people tu, targeted person tu. So dengan itu dia boleh bagi, dengan cara dia bagi more discount, more voucher, kan? So orang akan lebih banyak guna dia punya app. So those are the things yang very important. Basically actually I'm also doing side income. Okay, you know, kalau macam dekat Instagram, YouTube, apa semua kan, you nampak dia punya subscriber, follower dia 100,000. Dia punya follower dia 7 juta, 1 juta, kan? Well, kalau dia memang betul-betul famous, yes, maybe orang ada 1 juta orang akan follow dia. Tapi kalau dia macam suam-suam kuku, kan, macam mana dia boleh ada 200k follower, kan? Macam tak percaya je. Sebenarnya dia boleh beli. Dia boleh beli likers dan dia boleh beli subscribers. So macam mana dia beli likers dengan subscribers tu? Ada IT company yang offer that solution, which is okay, you nak, contohnya you nak tambahan 100k follower. You nak beli 100k follower dan ataupun likers. And you ada you punya YouTube channel. Okay, you nak 100k. So you pergi dekat IT company tu, you kata okay, saya nak 100k, saya nak beli 100k follower from you. Okay, so yang IT company dia pula, dia akan buka peluang tu kepada sesiapa sahaja yang nak menjadi liker dan juga subscriber, dan dia akan bayarlah. So that becomes another business opportunity. So apa ni? Apa tu? So you can be, you duduk rumah aja. Hari-hari what you do is you just like and subscribe and you get money from that. So benda tu actually creates a ecosystem. It's an ecosystem of the e-commerce punya apa tu, because usually bila Instagram ke apa ke, walaupun dia tak jual barang kat dalam tu, they are selling their own personal branding, kan? So that's why orang panggil dia, bila ada banyak orang like, they become an influencer. Padahal dia beli je sebenarnya likers tu. But anyway, so bila dia jadi influencer, company akan hire dia untuk buat advertisement for the company lah, kan? So benda-benda macam tu. Actually there's a lot of things that is happening under the theme of technology in e-commerce. Okay. And then in terms of business pula, new technologies present businesses with new ways of organizing production and transacting business. This also partly tadi macam yang saya dah cerita tadi itulah. So how kalau dulu orang menggunakan media untuk advertise dia punya barang, tapi sekarang the trend is orang menggunakan influencer, okay, untuk advertise barang. Saya punya trip ke Japan pun ada a few times menggunakan, we don't intend to use influencers, but it happened that one organisation dia nak bawa sekali Dr. Maza. Dr. Maza is Mufti Perlis, which he is very well known in apa ni, as an Islamic scholar, dan ramailah follower dia semua, kan. So this organisation nak invite dia sebagai kayaknya what we call it, macam influencer lah, kan, dia influencer, to join the trip and then attract orang lain yang apa tu, yang followers dia to join the trip. And masa tu memang saya sangat rasakan, saya sedar the importance of influencer, yang betul-betul influencer lah, okay, bukan yang tipu-tipu punya, yang beli-belinya, no. Okay, because masa saya apa tu manage the trip, okay, masa tu ada this 4 orang, they are in a family, among other people yang dekat dalam trip tu,
ada 4 orang family ni, they are in a family, parent dengan 2 anak. They are travelling on business class. Okay, and they are, dan dia ni memang family yang kaya lah. Okay, dan memang fan Dr. Maza. Okay, dia memang follow rapat punya. Okay, Dr. Maza. So they are willing to spend their money, okay, untuk follow Dr. Maza, because dekat dalam trip tu it's very, dia punya arrangement dia adalah sangat we can get very close to Dr. Maza, because we travel together, stay in the same hotel, go to the same places, then every time we have at the end of the day kita ada reflection apa tu, session, okay. Then every time we eat together. So dia macam very close communication lah dengan Dr. Maza. So masa tu saya nampak lah the apa impact of having an influencer in a program. Okay. So sama jugalah tadi dekat dalam business. So kalau dulu orang guna media, sekarang orang guna influencer. Kemudian you can buy your likers, you can buy your subscribers. So that becomes a new business model dan macam-macam lah. Okay, kalau dulu orang transact online kena masukkan duit dekat dalam bank, sekarang boleh transact terus sahaja. Kalau dulu transact daripada maksudnya online bank transfer, sekarang kita dah boleh gunakan e-payment melalui e-boost ke, TNG wallet ke dan sebagainya. So even Maybank pun dah ada dia punya e-wallet dia sendiri, kan? Dia yang dah ada online transaction pun dia ada e-wallet dia sendiri. So it changes the way people do business. Okay. Society, in terms of society pula, intellectual property, individual privacy and public welfare policy. So yang ini memang an issue also. Ada tak siapa-siapa yang kat sini yang ada Netflix yang tengok cerita The American Neighbor? Ya ke? Betul dia. American Neighbor. Dia pasal this lady, Shannon nama dia. She has a happy family dan dia letakkan kehidupan dia tu dekat Facebook. Every day dia akan letak apa yang dia buat hari ni dengan anak dia, dengan husband dia letak dekat Facebook. Sehinggalah satu hari tu husband dia bunuh dia dengan anak-anak dia. They seem to have a very happy family, but actually something was happening. Okay, husband dia tu ada affair dengan perempuan lain, and the wife got to know, and then the wife tu dia ugut minta cerai lah. So kalau dah minta cerai, dia kata you will not have any chance to see your daughters again. So dia telah bunuh wife dia. So bila dia dah cekik wife dia kot. So lepas tu bila anak dia tiba-tiba masuk dalam ni, dia tengok kenapa mak dia dah macam ni kan. Anak dia kecil lagi, baru 2 tahun ke macam tu kot, yang besar. And then dia telah angkut anak dia ni bekerja dekat oil and gas company. Dia telah angkut dua-dua anak dia dan dia telah kumban anak dia dekat dalam tangki minyak. Hidup-hidup. So when that thing happen, okay, orang sekeliling neighbor, ada yang tak kenal dia orang. Tak kenal family tu, because dia bukan asal kat situ lah, dia pindah situ kan. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Yang tak kenal kan kata, I saw this person every day on Facebook. So bila ada record macam tu kan, so Netflix telah buat satu dokumentari. Dia telah record, dia telah susun kehidupan orang tu kan, ikut apa yang dia telah advertise tu dengan dia letak dekat Facebook tu sampailah hari dia mati. Even lepas dia mati, dia menggunakan polis punya pula lah. Okay, polis punya rakaman dan sebagainya. So and in terms of intellectual property as well, bila sometimes people post things on Facebook ataupun somewhere, then orang ambil gambar dan gunakan untuk dia punya tu. So there are a lot of things, a lot of issues that revolves around intellectual property, individual privacy, okay, dan juga public welfare policy bila kita bercakap tentang
e-commerce. And satu lagi isu yang terkini, AirAsia. Okay, AirAsia kan dah nak bankrupt kan? Hampir bankrupt. Tapi dia ada satu aset yang sangat besar. Apakah itu? Anybody can answer me before we end this class. Dia dapat loan 1 bilion tu ke Puan? Bukan? Dia dapat untuk apa? Kenapa? Kenapa dia boleh dapat? Dia belum dapat, dia di-offer. AirAsia is being offered 1 billion. For what? For exchange of what? Not sure. Not sure. Anybody? Ada satu perkara yang lebih berharga daripada emas sekarang dalam dunia ni. Dan dia telah menjadi aset terbesar untuk AirAsia dan juga banyak company-company yang besar. Company e-commerce lah. Trust. Trust? How do you quantify trust? No, it's not trust. It's something that you can quantify. Anyone? Digital asset. Apa tu? Apa dia digital asset? Apa? Digital asset seperti apa? Dan itu apa? Application ke Puan? No. Dia duit ke Puan? Duit? No. Dia tak ada duit dah sekarang. AirAsia tak ada duit. Dia bermula dengan huruf D. Bitcoin. D. Diamond? No. AirAsia dia tak ada jual-jual diamond. Dia tak ada simpan diamond. Anyone? Huruf hujung apa Puan? A. Huruf hujung. Huruf hujung A. D. Data. A. Yes, data. Data. Oh. Data is the most valuable asset for AirAsia right now. And because of the huge amount of data that they have, they are being offered $1 billion by a company, saya tak lupa lah nama company tu. It's I think European ke US company yang nak all that data. Because AirAsia pengguna dia sangat ramai. Dia ada you punya nama, dia ada you punya dia ada you punya address, phone number, you punya gender, segalanya, you punya pergerakan. Macam saya, my movement a lot to what country. Dia tahu. When do I travel? Dia tahu. Saya guna apa? Which class do I use? Dia tahu. Kan? So, that data adalah aset kepada AirAsia. So, in the current world now, whoever has the data, he is the richest person in the world. Sama juga macam Google. Kenapa Google bagi kita guna semua benda dia free? Gmail boleh buka free, kan?
Macam-macam benda, photos boleh guna free, photos boleh guna free. Why? Sebab dia nak data tu. We are trading our privacy, our data dengan benda free seperti menggunakan dia punya account, Google account, menggunakan Google Photos dan sebagainya. And the more they make, benda tu lebih lebih mudah, convenient kepada kita, kan? Lebih banyak orang nak gunakan, lebih banyak data yang dia dapat. Okay, so itu adalah tema-tema yang sangat penting yang kita boleh gunakan. So contohnya, so when there's a problem with security or data security, so if you ada business-minded punya person, you might want start a company that protects the data ataupun the security of data of consumers. Contoh, we have seen that a lot kan dekat dalam Shark Tank. So many business ideas and many business ideas yang relate to e-commerce. Parking contohnya, kan? You need to, kita nak parking, kita nak tahu kalau kita pergi Mid Valley tu, saya rasa dah lebih 10 tahun saya tak pergi Mid Valley, just because of the parking. Okay. Kalau kita boleh chop parking sebelum kita sampai, isn't it a good something very convenient for us? Tapi bila kita nak gunakan parking tu, kita kena tahulah, kita kena bagilah kita punya information, siapa online transaction, semua apa semua kan. So itu dari segi risiko dia pula. So those things, okay, these are the themes that that evolves, okay, around the knowledge of e-commerce and knowledge and also application of e-commerce. So kita tak jauh lagi sebenarnya, sikit je lagi. So saya continue sikit lagi. Okay, so ini adalah the evolution of corporate computing, okay, daripada mainframe ke mini komputer, ke personal computer, ke LAN. Ni semua you ada belajar kan? Kita ada belajar dekat computer applications kan, yang sebelah kiri ni, aplikasi komputer. In terms of businesses pula, okay, dia punya effect dia adalah masa mainframe dah start transaction automation. Kita boleh buat payroll, account receivable. Kemudian bila komputer tu makin miniaturize, makin kecil, kita dah mula ada dari segi business application dah start business function punya automation pula. Marketing, human resources, design dan seterusnya lah. Okay, boleh baca sampai ke bawah. So, Facebook and the age of privacy. Why are social networks interested in collecting user information? What types of privacy invasion are described in the case? Which is the most privacy invading and why? How is e-commerce different from traditional markets with respect to privacy? Don't merchants always want to know their customers? Okay. How do you protect your privacy online? I think I want to bring this to our maybe next discussion, okay, because this is going to be a very long one. Kita dah cerita jugalah tadi kan sedikit tentang privacy. I think okay, we'll go for it. I think next class or in the next class. Okay, tentang sebab nanti kita akan belajar lagi, okay, tentang security, okay, dan juga inilah keselamatan kan, isu keselamatan bila menggunakan e-commerce. Okay, so and these are the academic disciplines, okay, concerned with technology. Okay, so in term dari segi technical dalam bidang computer science, management science, information systems, dari segi behavioral sciences, information systems research, economics, marketing, management, finance and accounting, and also sociology. So if you want to be a researcher, okay, you want to be an educator, these are the academic disciplines that you can go into, okay, that revolves around e-commerce. So careers in e-commerce, what you can do in e-commerce apart from you understand e-commerce, you want to become an e-commerce punya usahawan, okay, usahawan e-commerce.
You can also be someone a specialist in e-commerce retail program. Okay. You can be pengurus media sosial. You can be apa tu, contohnya macam company yang buat tadi tu dia trade likers and subscribers kan. Dia menjual likers and subscribers and things like that. So a lot of things that can emerge from e-commerce ni. Okay, so that's that. Okay, any question so far? Facebook, I think around 2 years ago, masa election di US, okay, mereka selepas election di US, mereka telah dipersoalkan sebab dikatakan data yang digunakan, data dia punya pengguna Facebook ni telah digunakan oleh Cambridge Analytics. Cambridge Analytics ni adalah satu company, consulting company. Dia telah menggunakan data daripada Facebook untuk mempengaruhi keputusan pilihan raya di US. Itu yang tiba-tiba je Trump menang, yang boleh menyebabkan Trump menang. So you imagine penggunaan penggunaan data kita ni boleh mempengaruhi perkara yang yang sebenarnya amat memberi impak kepada dunia. You know, bila Trump menjadi President of US, tengok apa yang dia dah buat kan pada negara dia. So it can also happen here in Malaysia as well. So that's why data privacy ni is a very sensitive issue. Because dia bukan sahaja that business menggunakan data tu for business, but it can also mempengaruhi perkara-perkara lain yang boleh efek kehidupan kita. Dari segi politik, dari segi macam-macam lah. Okay, kalau the data is being manipulated. Okay, so setakat ni I think that's all for our class today. Kalau ada apa-apa soalan, let me check the okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi soalan, saya akan share kita punya class today dan juga the slides dekat dalam WhatsApp group dan juga dekat UKM Folio ya. Okay, tak ada apa-apa soalan Boleh puan. Boleh puan. Attendance. Oh ya, attendance. Saya pun dah lupa dah attendance nanti saya bagilah, saya letak dekat kelas. Okay, Puan. Alright. So I see you guys again next week. Okay, Puan. Terima kasih. Okay, Terima kasih, Puan. Sama. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama.